Moin Moin und willkommen zurück bei Trails of Cold Steel 2. Da sind wir wieder hier in Irmir an unserem nächsten freien Tag. Nummer 3 ist das jetzt, glaube ich, mittlerweile schon. Wir haben eine Menge Bonding Points bekommen, sodass wir die Beziehung mit ein paar von ihnen hier wieder stärken können. Jetzt haben wir noch 2 und richtig, warum habe ich überhaupt dieses Gebäude verlassen? Denn einer von den beiden wollte ich für die Juices ausgeben. Der ist hier oben, wenn ich das richtig sehe. Das ist Elliot. Elliot hätte ich sonst auch genommen, aber wir haben nur noch 2. Das heißt Gaius und Juices. Warte mal. Ach lol, sag mir bloß, wir spielen eine Runde Billard. Es ist schwieriger, als ich gedacht habe, zu entscheiden, was wir als nächstes tun sollen. Trotzdem, ich habe Barrier Hard verlassen, damit ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Also wird es Zeit, dass ich auch welche treffe. Selbst wenn die Entscheidung deine ist, so musst du diese Bürde aber nicht alleine tragen. Haus Barriers Probleme sind auch unsere. Du musst das nicht alles ganz alleine schaffen. Wir waren so lange schon mit dir zusammen, das wird sich auch nicht ändern. Ha, danke dir, aber das weiß ich. Wahrscheinlich würde eine Pause ihm ganz gut tun, auch bessere Entscheidungen zu treffen. Sollte ich ihm vielleicht in eine reinziehen? Ja. Hey, willst du mal mit mir nach Arthur gucken? Wer in Gottes Name ist Arthur? Oh, war das der Name von unser Familienpferd, ja. Da du doch ein Expert in Sachen Pferden bist, habe ich gedacht, dass du mir vielleicht helfen könntest mit ihm. Warum nicht? Ich würde ihn gerne selber mal sehen. Lass uns gehen. Ah, ich habe schon gedacht, wir spielen jetzt Billard da unten. Das wäre auch sick gewesen. Aber sich um ein Pferd kümmern ist auch süß. Das ist ein sehr schönes Pferd. Eine starke Aura von Fleiß umgibt ihn. Genauso wie die jungen Pferde in unserer Akademie. Ja, tut's. Er ist auch ziemlich freundlich, nicht wahr? Er ist schon so lange hier, seit Dad mich hier aufgenommen hat. Also ist er langsam in die Jahre gekommen, aber er hat immer noch trotzdem die gleiche Energie. Dad nimmt ihn immer noch mit zum Jagen, zusammen mit Bardot. Aha, ich verstehe, ja. Dann kommt das also von Erfahrung, ja. Es sieht aber so aus, als müsste er mal wieder ein bisschen trainiert werden. Seine Muskeln sind nicht ganz so definiert, wie sie sein sollten. Wow, das kannst du sagen? Einfach so? Du bist ja nicht umsonst im Reitclub. Er hat sich nicht viel verändert. Er hatte nicht so viele Chancen gehabt, irgendwie mal sich so ein bisschen zu trainieren, seit Dad verletzt wurde. Das ist wahrscheinlich der Grund. Dann, wenn wir können, sollten wir dagegen etwas unternehmen. Also, wie wär's, wenn wir ihn ein bisschen abbürsten, bevor wir ihn mit auf eine kleine Reittour nehmen? Ich denke, das würde er sehr toll finden. Nachdem sie Arthur abgebürstet haben und ihm auch sonst jegliche Zuneigung gezeigt haben, die sich ein Pferd nur wünschen kann, sind Reno und Juices zum Bergpfad auf. Er scheint sehr glücklich zu sein, aus dem Dorf raus zu sein. Das ist schon lange her, seit er das letzte Mal die Chance dazu hatte. Ha, sieht wohl so aus, ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass er vielleicht lieber mit seinem Meister jagen gehen würde. Pferde fühlen sich immer etwas wohler mit ihrem Originalreiter, mit ihrem persönlichen Reiter. Meine Familie und der Reitclub ist nichts anderes. Das macht Sinn, ja. Aber mit den Verletzungen von Dad glaube ich nicht, dass er bald wieder jagen gehen kann. Er möchte aber unbedingt. Das war nur so nebenbei. Da wir gerade vom Reitclub sprechen, hast du irgendeine Ahnung, was bei Thors los ist? Du warst derjenige, der es geschafft hat, das Motorrad irgendwie hierher zu kriegen. Also habe ich gedacht, du weißt vielleicht was. Naja. Nur das, was ich durch die Allianz weiß. Ich habe versucht, meine Position als Mitglied im Haus Barrier am besten zu nutzen, wie ich nur irgendwie konnte. Aber meine Autorität ist immer noch relativ schwach im Vergleich zu der von Vater oder Rufus. Also konnte ich nicht wirklich viel mehr tun. Das ist eine Schande. Trotzdem, schön, dass du es versucht hast. Ich verdanke dir wirklich viel. Auch für kleine Sachen wie mich um Arthur zu kümmern. Ich glaube nicht, dass das Dank verdient. Da ich der Sohn meines Vaters bin, habe ich einen Sinn für Verantwortung. Und vor allem dafür, seine schändlichen Taten wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe eine Pflicht, alles in meiner Kraft Stehende zu tun, um Wiedergutmachung zu leisten für Baron Schwarzer und Imirs Leute. Ich denke, mein Bruder würde genauso fühlen.
Obwohl er scheinbar seine Rolle in diesem Bürgerkrieg momentan priorisiert. So wie ich ihm der Rare Hut gesagt habe, du musst dich nicht verantwortlich fühlen für das, was dir passiert ist. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst um deinen Vater und deinen Bruder. Aber in der Vergangenheit zu schwelgen, wird uns hier nicht weiterbringen. Alles, was wir tun können, ist nach vorne zu gucken. Da hast du wohl recht. Es existiert keine Bürde, die du ganz alleine tragen solltest. Nicht solange du ein Mitglied von Klasse 7 bist. Solange wie wir zusammen sind, werden wir das Gewicht von jeder Bürde zusammentragen. Man könnte meinen, ich wäre mittlerweile dran gewöhnt, wie die Klasse funktioniert. Und der imperiale Adel zeigt seinen Kampfgeist durch Taten, nicht durch Worte. Genau. Genau das müssen wir beide tun. Wir haben es einander geschworen. Wir haben es einander geschworen, als wir gekämpft haben, bevor du zurückgekommen bist. In der Tat. Und ich möchte mein Versprechen halten. Das ist doch schön. Sie sind noch zusammen den Pfad mit Arthur lang gelaufen. Und dann zurück nach Emir. Natürlich haben sie ihn auch nochmal gefüttert, bevor sie wieder zurück zum Phoenix Wings gelaufen sind. Ach so. Wenn du zum Vorhang gehst, wirst du in die Bäder gehen können. HP, EP und jedermanns CP werden auf 200 erhöht. Ja, na dann, das machen wir. Können alle ruhig ein kleines Bädchen nehmen hier. Dün, 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 dün. Das habe ich doch gebraucht. Ach, herrlich, wirklich herrlich. So, Gaius ist dran. Er ist in der Kirche. Eine Runde am Beten, oder was? Ach so, das Lagerhaus für die Kapelle. Viele verschiedene Werkzeuge sind dort drin. Aber kein Grund für uns, dort reinzugehen. Ich bin genau an der Kapelle vorbeigelaufen, ich Trottel. Ich hatte mir gedacht, eine ruhige Kirche ist der perfekte Ort, sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen. Aber sehr viel ist mir dabei noch nicht eingefallen. Es muss irgendetwas tun, was wir für die Leute von Erebonien tun können. Aber was denn nur? Ja. Obwohl hoffentlich wir auch irgendetwas tun können für die Leute im Norden. Es muss etwas geben, was nur wir tun können, was das Leben der Leute verbessern wird. Wir müssen einfach nur rausfinden, was. Ja, so ziemlich. Aber trotzdem, wenn wir nur genug darüber nachdenken, dann werden die Winde und die Göttin uns bestimmt Inspiration zukommen lassen. Das wirkt tatsächlich wie ein sehr guter Ort für ein kleines Brainstorming. Sollte ich ihm für eine Weile beitreten? Ja. Weißt du jetzt, wo ich so drüber nachdenke? Es wäre schön, wenn du jemand Besonderes triffst. Ein Freund von mir tatsächlich. Ein Freund von dir? Yep, folge mir. Ich werde dich vorstellen. Er sollte hier im Dorf sein. Was? Wer kann denn hier im Dorf sein, den Gaius kennt? Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen, tatsächlich gerade. Ist dein Freund hier? Ich kann ihn nicht spüren. Ich schätze mal, sogar ich hätte Probleme, ihn zu spüren. Vor allem, wenn du versuchst, eine Person zu spüren. Suchen wir nicht nach einer Person? Da ist er ja. Lol. Ich habe erst gedacht, Gaius meint die Winde oder so. Das ist was ganz Abstraktes, aber nein. Hawkeye, sein kleiner Freund. Der uns schon mal vor den Jägerkorps gerettet hat. Ist das ein Adler? Hä? Sieht so aus wie der uns vor den Jägern gerettet hat im Norden. Genau er. Ja, er ist ein Freund von mir, der über die Hochlande von oben heraus hinabschaut. Sein Name ist Seo. Er wurde nach einer der Krieger benannt, die zusammen mit Emperor Drykels im Krieg gekämpft haben. Scree! Er sieht wirklich cool aus, wenn man so nah dran ist. Aber was macht er denn hier? Naja, da weißt du so viel wie ich. Ich habe ihn das letzte Mal auf dem Dach der Phoenix Wings gesehen. Er könnte unserem Geruch gefolgt sein. Den ganzen Weg vom Norden, das ist ja ziemlich weit. Ich frage mich, warum er uns verfolgen würde. Ich wünschte, ich könnte das mit Sicherheit sagen. Aber ich denke, er möchte uns helfen. Er hat gesehen, dass wir während unseren Kämpfen ein paar Mal zurückgefallen sind.
Also denke ich mal, hat er gedacht, er könnte uns die Dinge etwas erleichtern. Skrill. Ich verstehe. Nun, er hat uns ja schon einmal aus der Patsche geholfen. Und wenn er auch noch deine wunderbare Hilfe dabei, wenn er auch noch deine wunderbare Hilfe und Entschlossenheit dabei hat, dann sollte er ein sehr guter Verbündeter werden. Okay, willkommen im Team, sehr... Oder auch nicht. Wow. Ich denke, er möchte uns damit sagen, dass er nicht zu freundlich zu uns werden will. Er wird uns einfach nur beobachten von oben, so wie er es immer getan hat. Und uns nur helfen, wenn er es für richtig empfindet. Hey, ja, das funktioniert auch. In diesem Fall, danke, dass du uns beobachtest, Seo. Skrill. Wir finden links und rechts neue Verbündete in diesen Zeiten, nicht wahr? Fühlt sich so an, ja. Obwohl er, denke ich mal, uns eher als eine Art Schwächlinge in Zeiten von Nöten sieht als Verbündete. Naja, ich bin mir sicher, eines Tages, in den Tagen, die vor uns stehen, wird seine Hilfe von unschätzbarem Wert sein. Ja, das bezweifle ich nicht. Und das Gleiche lässt sich über dich sagen. Gleichfalls. Aber wenn ich mal an so Typen wie McBurn denke, muss ich schon sagen, da bin ich nicht so der Überzeugung, dass Seo da sehr viel machen kann. Aber klar, die Jägerkorps hat er richtig schön abgelenkt. Sie haben ruhig Seo zugeschaut, wie er wieder weggeflogen ist, bevor sie zurück zur Kirche gegangen sind. Oh, Gaius hat dadurch das Craft Hunter Wing gelernt. Früher, als wenn er das sonst getan hätte. Dieses Craft erlaubt ihn, Seo zu beschwören und Damage zu machen. LOL. Man kann durch Events Crafts erlernen. Das ist ja geil. Das habe ich noch nie gesehen. Dann haben wir, denke ich mal, alles, oder? Ich meine, gut, eine Sache, die ich noch machen könnte, ist in den Shop zu gehen und zu gucken, ob die neue Ware haben. Und wenn dem so ist, dann, also erstmal hier. Erstmal würde ich gerne exchangen. Haben wir wieder Zephit Maß? Ja, nicht viel. Oh mein Gott, das war, glaube ich, dumm. Aber egal, wir können sie auch wieder verkaufen. Ist das alles gut? Wir hatten, Claire schon eine Waffe gekauft gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder? Nee, doch nicht. Bisschen was verkaufen, aber nee, er hat hier nichts Neues für uns auf jeden Fall. So viel ist sicher. Was hast du denn eigentlich? Ach so. Okay, ich denke, dann sind wir doch eigentlich auf dem neuesten Stand. Wir haben alle Bonding-Events gemacht. Zeit für uns schlafen zu legen, nicht wahr? Ich habe immer noch etwas Zeit, bevor das... Ach nee, Quatsch, nein, wir legen uns noch nicht schlafen. Wir haben noch das Meeting, das wichtige Meeting heute. Vielleicht sollte ich etwas schlafen. Oh doch, er legt... Junge, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, also er legt sich schlafen, aber nur für ein Nachmittagsschläfchen. Ich dachte, wir warten bis zum nächsten Morgen. Aber ich habe vergessen, dass wir ja immer noch ein Meeting durchzuführen haben. Dann hat die Uhr 12 geschlagen. Und nach haben sich alle Mitglieder aus Klasse 7 in der Cafeteria eingetroffen. Danach haben sie diskutiert, was sie jetzt überhaupt machen wollen. 5000 Mira. You an upper rank. Und nochmal ein... Here's a little something from the guild. Oh. Nice work. Nice. You did all right, I guess.
I've thought long and hard about it, and I think we as a class need to find a third way. A path of our own, separate from the ones the reformist and noble factions are taking. A third way, you say? I do agree. It wouldn't feel quite right for us to directly support either side. True, we might be military academy students, but we're still students. Involving ourselves in a civil war isn't something we should take lightly. We might have a divine knight on our side, but we're still going to need to be very careful how we proceed. Whatever we do, Valimar will certainly be at the center. No doubt. We've all seen how powerful the Divine Knights are. If we use them right, we can intervene in the war as much as we want. They're quite literally beings of legend. However, his potential influence on the war is all the more reason why he will need to be used cautiously. What are we gonna do then? Even if we agree on not siding with either of the factions, I'm pretty sure each of us have different stuff we want to do. And different things that we have to do too. Yeah, that's true. For my part, I need to rescue Elise and Princess Alphen from the Noble Alliance's clutches. Whether it's alone or with you guys, it's something I'll do. There's no way you'll be alone for that. We're with you all the way. I'm concerned about Dad too, what with them having him under arrest. I still can't get in contact with Fiona either. I'm glad I was able to see Dad, but I'm worried about her. For me, I'm worried about Ruhr as a whole. It's a huge relief to see you're alright, Sharon, but Mother's still unaccounted for. I'm sorry I can't do more to comfort you, my lady. And I have no idea where Father's been for the past month. Dem wird's gut gehen. I'm certain he must be well, but all the same. We're all worried about our families, I see. Hopefully, we can find some information on all of them before the fighting gets any more fierce. I'm certainly not worried about the safety of mine. Although, suffice it to say, if we choose to intervene in the war, conflict with them is all but inevitable. That goes for Zeno and Leo too. They've been hired by the Noble Alliance, so I'd say it's likely we'll run into them in the future. Plus, Emma and I still need to talk to Vita to see what exactly she's trying to do. To figure out what's so important to her that she was willing to break a taboo to do it. That's true. Whatever you decide to do, you'll have my full support. Gaius ist der Einzige, der kein festes Ziel hat, keine Person, keine Angehörigen hier in Erebonien hat, weil er sie ja nur im Norden hat. Der einfach uns unterstützt. Just as the warriors of Nord did 250 years ago, I'm determined to fight to protect my second homeland, and those who live within it. Oh, same! We can do this! I can back him up, right, Claire? How could I say no? I have my own duties to take care of as part of the Railway Military Police, but I fully intend to support all of you with everything I have. I'm thinking it's about time I return to helping the guild, actually. But I'll still be in touch with Sarah, so I'm sure I can lend a hand or two anytime you need it. Naturally, I'd be overjoyed to continue serving as your dormitory's caretaker. I'm your instructor, so you're stuck with me to the very end. Whatever you choose to do, you'll have my support. You're going to need to decide on a more specific course of action, though. Resolving to find a third way is a start, but only a start. It also leaves plenty of questions that need to be answered on top of it all. Well, then how about this? Let's figure out right now whether or not we want to keep using Ymir as our base of operations. Just so we're clear on this, there's a limit to how many people can use the Spirit Path at any one time. And with as many people as we have now, I'm not sure how useful it's going to be at this point. And we're limited on how frequently we can use it. Oh, right. But we're also just as limited on where we can go otherwise. We haven't exactly been the most subtle group around. Who's to say we could even operate elsewhere? An astute point. The Noble Alliance will no doubt be even more wary of us than before. In the end, no matter what we decide, we lose. Indeed. Yet we're short on time, so a decision must be made now. There's gotta be something that only we can do. Yeah. I don't know what it is, but I know it exists. And I'm sure that we'll find it. The best thing we can do now is keep talking things out until we find a way. There's no point in rushing into a decision. Well, doesn't this look fun? Ach ja, apropos Vita. Mind if I join in? What in the world? It couldn't be. Vita?
kann einfach alles. Die kann einfach alles. It's lovely to see you again, Emma. You were finally able to reunite with all of your classmates. I'm happy for you. Really, I am. The goddess was on your side after all, Cut the crap, Vita. Have you been listening in all this time? Where are you? I'm not far at all. Listen closely now. That sounds just like... Is that? It's coming from above us! What? Ach, Ymir, armes Ymir und seine Leute, nicht schon wieder. Isn't that the Noble Alliance Forces flagship? Junge, ist das riesig, das geht über das gesamte Dorf. What's the Pantagruel doing here? Damn it! I didn't think she'd tell the rest of their army where we were. But why now? Why? Because our preparations are finally complete. Vita! Vita, you're here. Yes, I am here, in the flesh. Good day to you all, Class 7. As nice as it would be to finally give you a hug, Emma, I wouldn't want to keep our guest of honor waiting any longer. So, without further ado... It can't be. Isn't that... The Azure Knight. Oh, das ist nicht gut. Crow. Oh, das ist wirklich nicht gut. Long time no see, guys. Sorry for dropping in on you like this, but I'm sure you know the drill by now. You ready to have some fun? Is that really you, Crow? There's no doubt about it. See. You damn terrorist. Come on! Right! Heed my call! Valimar! Oh, das erste Mal, dass er nicht die Ashen Knight gesagt hat. Ja, ich habe beim letzten Mal nicht gegen Crow gewonnen. Ich werde diesmal, wenn ich gegen Crow gewinnen. Obwohl wir schon stärker geworden sind, zugegebenermaßen. Halte ich das immer noch für sehr unwahrscheinlich. I'm not gonna lose this time, because at the end of the day, he's just an obstacle that needs to be overcome. So lend me your power, Valimar! Very well. Use my power as you see fit. You've really taken to piloting since your last encounter, haven't you? I was hoping you would, and you didn't let me down. You boys have so much potential. But potential is only that. Potential. And you, Reen, might want to reevaluate just how many obstacles need overcoming. Ja, ziemlich viele. Das stimmt wohl. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, hell no. Aren't those the Alliance's allies? Long time no see, kiddos. You doing all right, Fee? I see the Purple Lightning has joined your ranks. Zeno. Leo. Zephyr! And a few members of Ouroboros, too. Guess all the big guys wanted a piece of us today. And look, Sammy's here too! Kindly stop referring to Clown Soleus with that bizarre nickname. Ah, it's such a pleasure to visit this wintry wonderland once again. Oh, it's a pleasure, all right. The time for my long-awaited revenge has finally come.
Now you shall pay! It's only been 2 days since you first fought them, you know. This could pose a problem. Could? Why send so many powerful allies here? And all at once? You've proven to be rather formidable adversaries after all. It wouldn't do to underestimate you. Du kleiner Hund, du. Rufus. I'm pleased to see you all again, ladies and gentlemen of Class 7. As for you, dear brother, I was told that you'd run away from home. It does my heart good to see you safe and sound. So, you've finally gathered up the will to make the difficult choices life set at your feet, I presume. Even if those choices place you in my line of fire? Yes, I have. I can't believe he's shown up too. The Noble Alliance is pulling out all the stops to finally get rid of us, aren't they? Reen, we'll take care of everything here. You and Valimar have your own battle to fight. Are you sure? We're in for a real brawl out here, but a guy couldn't ask for better opponents. Ja, nichts für ungut, Leute, ne? Aber ich glaube schon, McBurn alleine würde 3/4 von euch beschäftigen. Leave the battle on the ground to us. We've no intention of backing down without a fight. Wait, Sharon! I know they're all strong, but still. Well, what do you say we get started? Here it comes! I'm impressed. You managed to hold your own better than I expected you to. It's only been a month or so, but you've really grown as an Awakener, Reen. Well, it's hard to go through the kinds of things I have without growing from the experience. And now that I've done all that, I'm going to be the one who takes you down! No, you're not. I said you could hold your own, not that you could win. Remember, there's still a 3-year gap's worth of experience between us. And it's time you realize just how much of an impact that gap has. That's enough, Crow! Do they really stand a chance? Well, they're putting up a good fight so far, but... Yeah, it's not looking good. They're outnumbered for one thing. Then it's time we lent them our aid. Agreed. Weapons at the ready, guys. Always in a rush, aren't you? Stay right where you are. I'll serve as your opponent today. You will? Trying to stop us from joining in? I'd rather our intrusion cause as little inconvenience as possible for the people of this village. Gegen alle 2, 4, 6, 8 Leute. 9 Leute, ja? I'll let you make the first move. It's been quite some time since I last instructed you in fencing, Eustace. I look forward to seeing how you've improved. Wow. His guard's perfect. Stay alert. Rufus is a master of court fencing. We'll need to put all we have into this battle to even stand a chance against him. I would have it no other way. Ohne Reen. Nicht einfach. Das ist jetzt nicht einfach. Show me what you're capable of. Ja. Too slow. Das geht grundsätzlich erstmal gut los. Kriegt er gar keinen Damage oder was? Level 80, 138.000 Leben. Das ist schon ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Achso, die sind schon verletzt. Beginning. Ja. Okay. My turn. Now's our chance. Ja, Juice hat außerdem überhaupt keine Arts oder Craft, hat nichts drin, was uns irgendwie was bringen würde. Aber dafür sind Laura und Vieh natürlich absolut getrackt. Mal gucken.
Ja, das ist okay. Wir können seine Art durchbrechen, richtig? Können wir nicht, scheinbar. I wasn't strong enough. Okay. Kann man das gewinnen? ich möchte mich mal jetzt sofort von ihm besiegen lassen. Um zu gucken, ob man das überhaupt gewinnen kann oder nicht. Denn das ist eine One-Hit-Attacke gewesen. Should have been paying attention. Eine One-Hit-Attacke, die uns alle wieder one-hitted hat, außer Alyssa. No! War mir klar. Vielleicht hätte man hier wieder... Well, I won't deny that was an entertaining diversion. Man hätte hier ihn wahrscheinlich wieder auf eine gewisse HP-Leiste runterbringen können, um dann irgendwie einen Bonus zu kriegen oder so. Aber die ganzen Heil-Items, die ich dafür wieder benutzen muss, ne? Wir haben keinen Seraphic Ring, wir können immer nur einzeln wiederbeleben. Wenn der so eine One-Hit-Art hat, das wird nix. But you do well to intensify your training regimen if you hope to best me. How is he so strong? We didn't stand a chance. He might even be stronger than Sarah. Are you guys okay? Hey, you really think you've got time to be worrying about them? You ain't getting out of this one, Reen. Alright, okay. Wenn wir schon nicht performt haben gegen Rufus, dann werden wir gegen ihn aber performen. Hier werde ich mich nicht mit wenig zufrieden geben. Aber wir haben natürlich auch wieder nur eine Chance, ne? Wir dürfen nicht retryen. This'll be a tough one. Be careful. Oh, und wir haben ja auch keinen Mage, stimmt. Wir haben diesmal niemanden, der uns heilt, oder? Ach du Scheiße. Ja, es ist wieder so ein... Oh Gott. Okay, was war hier nochmal effektiv, ihn anzugreifen? Sein Kopf? Ja, sein Kopf. Alter, der macht schon wieder so viel Schaden. What the actual fuck? Ja, der ist doch viel zu OP für mich. Ich kann mich ja nicht mal healen, ne? Ich kann mich nicht mal healen gegen den. Was soll ich denn hier machen? Ich glaube, ich habe keine Schnitte. Ja, das ist jetzt schon vorbei. Hey, are you okay? Hätte man hier auch nur ansatzweise die Hälfte abziehen können? Ich weiß es nicht, glaube ich nicht. Settled enough for you? You didn't even bother to use that trump card of yours. He wasn't even trying last time, then was he? Ja. Come on. With the way you are now, I don't even need to try. I'll always win. And that, Reen, perfectly illustrates just how massive the gulf between us is. Maybe you think you've had it tough up till now. But you're gonna need to go through a hell of a lot more if you want to even the odds. I see the battle here has come to an end. Hey, Vita. I can't help but feel a little bummed that everything went exactly as I thought it would. Still, it just goes to show how much faith I have in your skills, my sweet Azure Chevalier. Funny, I don't recall ever becoming yours. How's everything up top? I think it's only a matter of time before the battle is decided. But we've caused enough trouble for the people of Ymir already. It's about time we brought this to a close. Finestrum Phantasma Window. My apologies for not coming down to speak with you in person, ladies and gentlemen of Thor's Military Academy. You know who I am, of course, but I am Duke Cayenne, ruler of the Lemaire province and supreme leader of the Noble Alliance. Duke Cayenne? So even the big guy himself is here. I must say, what a curious group we have here. I'd heard as much, but allow me to extend my most heartfelt congratulations. My expectations have thoroughly been exceeded. When I saw young Eustace and Laura in Legram earlier this year, I could never have imagined this is how we would next meet. Oh, I'm sure your parents must have warned you against wandering off with such disreputable individuals on a number of occasions. But I suppose every child thinks that they alone know what is best for themselves. Duke Alborea was simply livid about what happened.
But it can't hurt to learn more about the outside world, Every word that leaves his mouth is condescending. Did you come all the way here just to tell us that? Don't be silly, child. Reen Schwarzer. I had this meeting arranged because I wanted to speak with you. Perhaps the method was a touch too garish for something so simple, but do forgive me for not formally requesting an audience. With me? With you. Allow me to get right to the point. I wish to invite you, Ashen Chevalier, aboard our flagship. Huh? Wait, why? I've heard all about your magnificent exploits across the land, and so I thought it would be nice to sit down and have a long, pleasant chat with you about the past, the present, as well as your future. Are you suggesting... You want Reen to join the Noble Alliance? Should you accept my invitation, we will withdraw peacefully from Ymir. Furthermore, I give you my personal assurance that we will leave this village alone for the duration of this war. A fine proposition, is it not? Are we interested? Very well. Allow me to accept your invitation. Don't be an idiot! This is clearly a trap! They wouldn't come all the way out here and take you into their flagship if it weren't. I appreciate your concern. But trap or not, this might be a good chance for us, too. I think I'd regret it if I let it pass. Valimar, transport Celine back outside. Are you certain? Now hold it right there! Don't worry about me. The odds were against all of us getting back together, but we did it. And I'm sure we can do it again, too. So just wait with Emma for now. I'll be back before you know it. Valimar, if you would. Very well. But wait! Das war ein kurzes Vergnügen. It seems the time has come for us to part ways once again. But remember this. You're an Alberea. There is power and dignity in that name, to whatever end you would use it. I want you to prove that the convictions you cling to are worthy of your loyalty. Not for my benefit, but for yours. Wait! Lord Rufus! Well met, Lord Schwarzer. It's a pleasure to see you again. Allow me to extend my apologies for the harm my father visited upon this town and its people. Never mind that. What do you intend to do with my son? And what is a promising young man like yourself? We're simply going to borrow young Reen for a short while. There's nothing to worry about. I'm a busy man these days, though, so for now, I bid you adieu. We all finally got back together, too. Why? Sorry, but I'll be back, I promise. So stay safe. Master Reen! Reen! Und damit endet Akt 1, Ashen Chronicles. Und Reen und Alyssa haben jetzt Stufe 5 erreicht. Passend dazu, dass Reen weg ist. Na super. Hier machen wir im nächsten Part von Trails of Cold Steel 2 weiter. Also vielen Dank fürs Einschalten und bleibt gespannt, was jetzt mit Reen und Klasse 7 passiert. Bis zum nächsten Mal und ciao.